afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഫൈസ്, യെസ്, അഫ്ല സിറാജ്, യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അബ്ദുൽ വഹാബ്, ഹായ്, ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് ആരെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വർഗീസ്, ഓക്കെ, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദർസ് എ ട്രെൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി മാർക്കറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ double top pattern, but you can see in this week market was a gap up, so this area will act as a support for gold. Okay, so better to avoid the trades in gold right now because in smaller time frame there is a trend shift, and better to wait to break this support or to break the resistance area. Okay, so we can go through the currency, that is USD JPY. USD JPY or GBP CAD. USD JPY നമുക്കൊരു ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രീവിയസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേയിലെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഞാനൊരു റെഡ് ലൈനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ 4 ഹവറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സോണായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ഹവർ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കൊരു ABCD ട്രേഡ് പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഓർ XABCD trade. I'm just coming to the 1 hour time frame, and this looks like a ending diagonal. So the ending diagonal will be like 0 1 like this. Again coming to the 4 hour time frame, this will be the
buy zone. So after reaching this position, we can go for a buy according to the XABCD. Seven, 8, 6. Yes, I'm just marking this line here, and 886 will be almost here. And this will be the liquidity point. So this zone we can move here. So after completing the correction, then we can go for a buy limit. We can go for a buy limit from this red line, and stop loss will be below of this low, and you can target till 1.8. You can target 1:2. That is previous day high. This will be the entry opportunity in GBP CAD. There's a trade available in the GBP CAD. Okay, and we can check if there any news in Forex Factory. Tuesday there is medium impact news on US dollar, and Wednesday tomorrow there is a high impact news on Canadian dollar, that is BOC rate statement and BOC monetary policy report. And also there is a 11 p.m. there is a federal fund rate and FOMC statement and FOMC press conference. So better to avoid the USD, like Euro USD, GBP USD, gold, silver trades for this week, because there is a high impact news. It is related to the interest rate, so better to avoid the trades on USD right now. Okay, so this is the best entry. We can focus on GBP CAD. ഓക്കെ, കറൻ്റ്ലി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് റണ്ണിങ് ഉണ്ടോ? ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് റണ്ണിങ് ഉണ്ടോ? സബിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്സ് റണ്ണിങ്ങിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. There is actually two opportunities. We can go for a sell from here, but there is no confirmation still. So according to the Elliott, we can see the GBP CAD is in uptrend market. So after completing the A, B, C correction, then we can go for a buy. Silver, better to avoid the trades in silver also, because even the gold is more than $5,000, and also the silver is also more than $100. So better to avoid the trades on silver and gold because of the interest rate news. Okay, it will be very risky, high risk to enter the trades in the silver and gold. Yes, gold sell on 15 minutes. Okay, what was the confirmation? Alchemist Gaming. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രേഡ്സുകൾ കൺഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? റണ്ണിങ് ട്രേഡ്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് പ്രൈസും നിങ്ങളെ പ്രൈസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ BTC. I am coming to daily time frame.
So now we can see there is a bearish flag in BTC USD in daily time frame. This is a bearish flag, and also we can see there is a high volume is below of December 1 and below of the November 21st. So this both zone is very important. Maybe market this will act as a support zone for the Bitcoin. Okay, even though this is a flag pattern, but don't trust this bearish flag, because there is, we can see there is a break, retest, and break is almost done. So if you are going for a sell, you have to break even when market reaches to below $84,000. Okay, and also we can check the coming to the 4-hour pattern. There is a confirmation, there is a 5 movement, 0 1, yeah, 2.618. We can see this is 0 1 2 3 4, and there will be a 5 wave. After completing the 4 to 5 wave, we can expect a reverse from this point. Again, I'm coming back to 2-hour time frame. This reversal we can expect after breaking this line. So where you can also find the XABCD pattern. This will be the X A B C D, 886 or 113 or 1.618, the maximum level. Okay, or even we can expect the reversal from this area also, and we have to measure the 2 to 3 wave. That is 382, or if you are targeting 1.13, then that will be the premium zone. Strong rejection from the 5100. Yes, gold. Yes, we can look on the gold, what happening. See, gold is struggling to break the 5111, so we can expect a reversal from this zone, but whatever, maybe there's a high liquidity below of the $5,000, so we have to watch what happening when market comes to the below $5,000. Okay, maybe we can expect one more huge rally to 5250, or there will be a fall. Okay, that's why I told you to avoid the trades on gold right now. Yes, and this was a trade that we are given in our community. So people who holding this NST trade, they can book the profit once market reaches to the gray zone, that is 0.60. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, GBP CAD ട്രേഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, GBP CAD ഒരു 30 മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
once market reaches to 1.87050, we can go for a buy. Okay, this is 30 minutes 1 hour entry. Maybe you can check in smaller time frame. You can check the change of character or break of structure as a confirmation. Also you can directly go for a buy with a half percentage of risk. Okay, because if you are risking $100, you can directly risk $50 here for the first time. Then after that, after taking confirmation, the rest of $50 you can also risk. Okay, and 15 minutes time frame, we can go for a sell. See, this is the Tuesday. Here Asian market high already taken, and let me check, is there any sell opportunity? 535 already done. Let's go to the 5 minutes. Yes, the high. We can go for a sell once market break this level. We need a 30 minutes candle close below of this price range, that is 1.87565. okay, once a 30 minutes candle closes below of this price range, then you can go for a trade after reaching the premium zone. Okay, just I will show you an example. Once market closes this point, then you can go for a sell after above 0.5, like this. So always try to sell from a premium level, so there will be an opportunity to move your SL into break even. That's why I told you to always take your sell orders from the premium zones only. Okay, so once market closes below of 1.87560, then you can go for a sell after reaching the premium zone. Okay, അതായത് ഈ ഒരു സോൺ, അതായത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ചേഞ്ച് CH അവിടെ വരും അല്ലേ, ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ വരും. ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ 30 മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സെൽ ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇൻട്രാഡേ ലെവൽ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് റിജക്ഷൻ, സെലർ, TVM, XAG, USD. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സിൽവർ നമുക്കൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. സിൽവർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ $100 എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് അല്ലേ. നമുക്കൊരു ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു $96 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ സെല്ലിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് റിജക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ട്യൂസ്ഡേ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മൂവ് നമുക്കൊരു 5 ആക്കി എടുക്കാം. അടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് 3 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ
പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോളിൻ്റെ പ്രീമിയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 0.618. ഓക്കെ, അതെന്ത് ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ മാർക്കറ്റിൽ ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് വേസ് മാർക്കറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ഒരിക്കലും റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ നോക്കണ്ട. കാരണം പ്രീവിയസ് ഒരു ഹ്യൂജ് സെൽ ഓഫ് നടന്നിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണത്. ഓക്കെ, സോ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഓർഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഫോൾ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹൈ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ ആണ്. അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് വന്നു, വീണ്ടും ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സെല്ലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ഫോളോ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് സിൽവറിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും മാർക്കറ്റ് താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് സിൽവറിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് മേ ബി മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴോട്ടോട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് വീണ്ടും ഫോള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ഇതിലിപ്പോൾ സിൽവറിലും ഗോൾഡിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ്സ് നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺഫർമേഷൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രേഡ് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്താണ് മാർക്കറ്റ്. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനിൻ്റെ താഴേക്ക് ആയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടുമോറോ ക്യാൻഡിൽ. നാളെ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഡേ ആണ്, അല്ല മിഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് റിവേഴ്സലാണ്. അഗെയിൻ സിനാരിയോസ് വിൽ ബി അഗെയിൻ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, so this is a movement what we are expecting in silver. Okay, is there any question? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ETHൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം. ലോങ് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യലുണ്ടോ? ഇല്ല. കഴിഞ്ഞൊരു 2022 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റിലൊരു ഇമ്പൾസ്, കറക്ഷന്, ഇമ്പൾസ്, കറക്ഷന്, ഇമ്പൾസ്, ദെൻ കറക്ഷന്, ദെൻ മാർക്കറ്റിലൊരു ഹൈ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു XABCD വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ XABCD, അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് മാർക്കറ്റ് ഫെയിലായിട്ട് താഴത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു XABCD പോയിന്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആണത് അല്ലേ. ആ ഏരിയ സപ്പോർട്ടാവും. മാർക്കറ്റ് അഗെയിൻ അതിന് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ആ ഏരിയ സപ്പോർട്ടായി എടുത്ത പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് $2000 സോണിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമ്പൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 786 മാർക്കറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ABCD ട്രേഡ് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 236 സോൺ എവിടെയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, 236 സോൺ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, വൺസ് ഡേ ക്യാൻഡിൽ ഈ ഒരു 236 എബോവ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോങ് ടേമിലോട്ട് ഒരു ബൈ പോവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ബെറ്റർ എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ഡേയിൽ, അതായത് മൺഡേയിൽ, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ മൺഡേ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്തത്, താഴത്തോട്ട് നല്ലൊരു ഫോളാണ് തന്നത് അല്ലെ. മൺഡേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ക്യാൻഡിൽ ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീക്കിലി ക്യാൻഡിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദർ വിൽ ബി വൺ മോർ റിവേഴ്സൽ. ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു റിവേഴ്സൽ. നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ GBP കാർഡ് പറഞ്ഞ സെയിം സിനാരിയോ അല്ലേ. ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can expect on more sell. സെയിം സിനാരിയോ 0 1 2 3 4 5 കംപ്ലീറ്റഡ്. then ഒരു ABC കറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻട്രാഡേ ലെവലിൽ ഷോർട്ട് പോവാം. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഒരു റെഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മുടെ 236. then നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ട്രേഡിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, വൺസ് മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 ഹവറിലാണ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് വന്ന്, നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് എൻട്രി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വൺസ് ഈ പ്രീവിയസ് ലോ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആക്കാം. ഓക്കെ, then GBP CAD. Ritu, ascending triangle in gold 1 hour, will the movement be similar to what you mentioned in silver? Yes, most of the time the silver and gold will be in the same direction, but sometimes there will be some divergence, maybe gold will take the previous day high or previous week high, but the silver will not take the previous day high or previous week high. Okay, so that we will call that is divergence. Okay, so always try to mark the previous day high, previous week high and lows every time, so that it will help you to find the divergence between the silver and gold. Yes. Let's move to the NST USD.
സോ NSUSD ട്രേഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു സോണിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. കട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാ പൊസിഷൻസും കട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം ഇതൊരു റിവേഴ്സൽ സോണാണ്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ കറക്ഷൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് സോൺ വി ക്യാൻ ഗോ അഗെയിൻ ഫോർ എ ബൈ. ദെൻ വി ക്യാൻ ടാർഗറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് തേർഡ് വേവ്. Yes, so this is the analysis for today. So let's do, we have tomorrow one more live trade session, that is, I think, that will be London, or maybe it will be New Year. That will be with Mr. Mithlaj and Raghav. Okay, so try to attend that live trade session, because today there is a interesting news from the FOMC, and FOMC press conference also there. So better to wait for any entry opportunity in silver, gold, like any related to USD pairs. Okay, so now I'm going to wind up this live trade session. Thank you for joining.